Fever 94.3 by me, RJ Meenal, and yep, it's time for Sakar Petopia powered by Sakar Media. Every Saturday morning 9 और 11 के बीच में हम बातें करते हैं about the pet world. बहुत सारी बातें होती हैं about pets, and also we talk to a lot of special guests that come to the Fever studio that talk about what they do for the pet industry. Their contribution towards animal welfare. आज हमारे साथ in fact two very special guests that run a very amazing facility right here in our city in Pune. We've got Shreya Bhat and Bhagyesh Ranade who run Tales of the City in Pune. Hi guys! Hi. So good to have you in the Fever studio. And Sakar Petopia, मैंने ऐसे सुना है कि you all have a very big part to play in creating this event and sort of the brainchild in the sense, right? Yes. Yeah? So actually we started this proper details of the city 3 years back. Right. आणि सकाळचे भरपूर इव्हेंट्स आम्ही नेहमी करत असतो. बरोबर. आणि आम्ही मृणाल मॅमला भेटलो आणि आम्ही म्हटलं की या इंडस्ट्रीमध्ये नक्की कोणी काही करत नाही आणि त्यांनी इमिजिएटली सांगितलं की यस आपण केलं पाहिजे. Right. आणि दे कम अप विथ द गुड आयडिया आणि Right. पेटोपिया होत आहे. Right. आणि पुण्यामध्ये एवढ्या मोठ्या लेवलचा इव्हेंट आतापर्यंत कोणी केला नाही. Absolutely not. आणि आय एम Yeah. सो हॅपी दॅट सकाळ इज केटरिंग दिस काइंड ऑफ इव्हेंट. आणि त्याच्यात एक कॉज पण ते करतायत की पेट ओनर्स जे आहेत त्यांच्यासाठी पेट पार्क पुण्यामध्ये कुठेही नाहीये. Right. सो सकाळ इज इनिशिएटिंग थ्रू दिस इव्हेंट. सो वी आर Amazing. लुकिंग फॉरवर्ड टू दॅट. कारण Absolutely. पेट पॅरेंट्स और पेट ओनर साठी एक हक्काची जागा पाहिजे. बरोबर. कारण त्यांना टेकडीवर पण अलाउड नाहीये, त्यांना बरोबर. रस्त्यावर अलाउड नाही, त्यांना Yeah, सोसायटीमध्ये. absolutely. Bilkul. But welcome to Sakar Petopia, and today we're going to talk a lot about what you guys do. Yes. So, सबसे पहले, of course, Shreya, Bhagyesh, tell me who's going to take this question. What do you guys do at Tales of the City? So it's like our motto is like it's a one-stop facility. Okay. So we have a pet park, Okay. a swimming pool, boarding, daycare facility, Okay. grooming services, Right. training services. So basic Wow. and a pet store. And a before I pet forget. store. End to end. Yeah, End to end. end-to-end solution. So you walk in with your pet, you can use or avail a lot of our services. Right. So yeah, क्या it's- बात है। It's one. और किसी को अगर करियर बनाना हो पेट इंडस्ट्री में वो अवेलेबल है? Not currently, but Yeah. I mean we obviously train Aim the to. people who Yeah. come to us. Correct. So, yeah, Correct. Absolutely. that is our aim though. For Yeah. sure. क्या बात है? But where is Tales of the City? It's located near Cummins College in Karvinagar. Okay. Yeah. So, tell me a little bit about, I mean, how long have you been running this for? 3.5. We'll turn 4 in January. this Okay. year. तो काफी experience है मतलब in terms of this, and what have you guys been doing before that? So I am a civil engineer by profession. Okay. I did my masters and everything. Came back to India in 2016. Okay. Was working in the engineering field, but Okay. somehow after coming back to India, my interest in that field was not as much. Right. And then I guess lockdown happened. We were all just brainstorming, trying to figure out what we Right. wanted to do. Right. My I mean- husband, him, they were Yeah. they were in the event industry, and lockdown really Yeah, of did course. not help them at all. So Correct. then, Correct. then we figured out why not start something that won't get affected by a pandemic, Yeah. and which might be an emergency service as well. Correct. So Correct. that's how we started Tales, Tales of the City. Yeah. क्या बात है? So, Bhagyesh, tell me, what is the industry like today in Pune? When you talk about lodging and boarding, you talk about training, you talk about grooming services. What is the market looking like? See, actually, the market is too vast and it is developing right Right. now after Yeah. pandemic. So, कोणाकडे बघितलं तर आता पेट इंडस्ट्री आफ्टर पॅन्डेमिक Yeah. 20% every year it is growing Wow. in India right बरोबर. now. In Pune, there are around 2 lakh dogs in only Wow. Pune. Yeah. After pre-COVID, it was 80,000. Oh. After COVID, it's 2 lakhs Wow. dogs in Pune. Okay. A single pet parents. Correct. So it is booming, but त्याच्यामध्ये तेवढं प्रॉमिनंट गायडन्स नाहीये किंवा तेवढं एक्सपर्टीज नाहीये त्या बरोबर. गोष्टी हँडल करायला. बरोबर. जे आम्ही आमच्या इकडे बघतो, जेव्हा आम्ही पेट फॅसिलिटी सुरू केली तेव्हा श्रेया ही खूप पॅशनेट होती किंवा आमचे बाकीचे जे को फाउंडर्स आहेत हो. दे आर व्हेरी पॅशनेट अबाउट द पेट अँड डॉग्स कॅट्स वगैरे. Correct. मग त्यांनी खूप युट्यूबचे व्हिडिओ बघितले, खूप गोष्टी ते स्वतः शिकले ऑनलाईन बरोबर. बघून आणि ते सगळे आम्ही आमच्या फॅसिलिटीज मध्ये इम्प्लिमेंट केल्या बरोबर. की आपण काय गोष्टींची नक्की
काळजी घेतली पाहिजे पेट हँडल करताना, Correct. की त्याला लीशवर ठेवणं म्हणजे बांधून ओढत नेणं नाहीये, तर त्याला व्यवस्थित पद्धतीने हँडल करणं बरोबर. आहे. आणि त्या सगळ्या कमांड्स ते शिकले. आणि त्याच्याबरोबर मग ग्रूमिंग ही गोष्ट हो. आहे, की आमच्यातल्या एका फाउंडरनी ग्रूमिंगचा कोर्स केला स्पेशली, Correct. आणि ती एक्सपर्टीज ग्रूमिंग आहे, आमच्याकडे सर्टिफिकेट आहे. Right. याच्या आधीचं जर बघितलं किंवा आत्ताही जे कोणी लोक ग्रूमिंग करतात हो. ते लोक कोणाच्या तरी हाताखाली पूर्वी मेकॅनिक कसा गॅरेजमध्ये तयार बरोबर. होतात तशा पद्धतीने ती लोक तयार झालेली बरोबर. आहेत. असं कापा तसं कापा, आणि मग बरोबर. त्याच्यामध्ये इंजुरीज खूप होतात आणि मग ते जास्त कुत्र्यांना त्रासदायक आहे. हो. आणि मग ह्याच्यासाठी काहीतरी एक गाईडलाईन पाहिजे, आणि ती इंडस्ट्री बूमिंग आहे तर त्याच्यामध्ये एज्युकेशन सिस्टीम नक्की पाहिजे. नक्कीच. आणि ह्याच्यातलं मी सर्वात बेसिक एक गोष्ट सांगतो, सर्वात पहिले नॉलेज पेट पॅरेंट्सला पाहिजे की कुत्रं घेताना काय गोष्टी बघायच्या. येस. आता होतं काय, कुत्रं घेताना सर्वात पहिले काय बघतात, स्वस्तात कुठं मिळतं रे, हो. आय वॉन्ट हस्की, किंवा घरातल्या मुलाचा आग्रह असतो की मला बरोबर, कुत्रं घ्यायचंय, आणि बरोबर. मग वडील त्याच्या 4 मित्रांना विचारतो आहे करे आहे करे, आणि मग बरोबर. त्याला ते मिळतं. बरोबर. आणि ते जर कुत्रं व्यवस्थित नसेल, जसं आत्ताच्या पद्धतीने ब्रीडिंग चालू आहे, तर ते सगळे मेडिकल प्रॉब्लेम्स त्याला फेस करावे लागतात. Right. आणि ते खूप जास्त प्रॉब्लेमॅटिक आहे. बरोबर. मला असं वाटतं की पेट इंडस्ट्री बूमिंग आहे, पण त्याला सपोर्टिंग सर्व्हिसेस तेवढ्याच स्ट्रॉंगली असणं गरजेचं आहे. बरोबर. ते गव्हर्नमेंटकडनं पण, ते आपल्या लोकांकडनं पण, आणि त्या पेट पॅरेंट्सलाही तितकं कम्फर्टेबल तुम्हाला बरोबर. ठेवता आलं पाहिजे, असं बरोबर. मला Absolutely. फार मनापासून वाटतं की एक Absolutely. डेडिकेटेड स्पेस पाहिजे. आपल्या मुलांना असते तसे बरोबर. पार्क, आपल्या मुलांसाठी भरपूर पार्क्स आहेत. हो. त्याच्यानंतर त्यांना स्पेसिफिक एरियाज पाहिजे जाता येता, जर कुठं काही करायचं झालं तर. बरोबर. तर या सगळ्या गोष्टी जर त्यांना मिळाल्या तर त्यांचा त्रास तुम्हालाही नाही होणार आणि त्यांनाही नाही त्यांनाही होणार. नाही होणार. अगदीच खरंय. बट टेल्स ऑफ द सिटी मध्ये अलॉंग विथ ग्रूमिंग यू ऑल्सो हॅव अ लॉजिंग अँड बोर्डिंग फॅसिलिटी, राईट? Yes. तर मला सांगा ना, व्हॉट इज इट लाईक? बिकॉज आय मीन टू डील विथ डिफरंट पेट्स तो ऑफकोर्स, बट डिफरंट काइंड ऑफ पेट पेरेंट्स ऑल्सो. व्हॉट आर द चॅलेंजेस यू ऑल फेस ऑन अ डेली बेसिस? श्रेया सांगेल. ऍक्च्युली भरपूर वेळा ती त्याच्यावरनं चिडलेली असते. पण सो म्हणजे द प्रोसेसेस दॅट वी हॅव सेट, एक Right. तर आहे की तुम्ही तुमच्या डॉगना घेऊन विजिट करा. राईट. इफ नथिंग, जस्ट विजिट द पार्क, स्पेंड सम टाइम विथ युअर डॉग ॲट आवर फॅसिलिटी. राईट. सो डॉग्स असोसिएट, म्हणजे तुम्ही एक गोष्ट जेवढ्या वेळा रिपीट कराल तेवढ्या वेळा त्या गोष्टी बरोबर त्यांचं हो. असोसिएशन बिल्ड होतं. सो वी प्रमोट की कम विथ युअर डॉग, whatever it is. If they like swimming, bring them swimming. Yeah. If they don't like swimming, bring them to the park, let them sniff. Manje sniffing is a great activity for dogs. Right. It stimulates them mentally, they get tired out, they enjoy it also. Right. So we encourage that. And that actually correlates and it helps them stay at the facility Right. better also. म्हणजे Yeah. जे लोक तेवढे एफर्ट्स घेतात त्यांच्या डॉग्सचे आम्ही चेंजेस पण बघितले की मे बी द फर्स्ट टाइम दे स्टे विथ अस, ते नॉट ऑब्वियसली इट्स अ किती नाही तरी जस्ट इमॅजिन यू बीइंग पुट इन अ कम्प्लिटली डिफरंट सिच्युएशन विदाउट बीइंग अवेअर की हे काय झालंय मला. बरोबर. सो दे डोंट अंडरस्टँड व्हॉट्स Right. हॅपनिंग. बट इफ दे आर ओके विथ द पीपल हू आर गोइंग टू लुक आफ्टर देम, familiar with the space, Yeah. that helps them a lot. They Right. start to enjoy it. Correct. They then learn the routine. Barabar. They are okay with the routine. So it matters a lot की pet parents take that effort. म्हणजे just because मला ठेवायचंय, बरोबर. तुम्ही वर्षातनं एकदा आला, त्या कुत्र्याला तर वर्षातनं एकदा, it is going to be a traumatic experience. Yes, of कारण course. he has no idea, he or she has no बरोबर. idea what's going on. बरोबर. I'm suddenly in this place. Yeah. मला काहीच म्हणजे इथे कळत नाही. नक्कीच. So And I think more often than not, pets start to assume that they are being punished for something, and then they don't Correct. start liking if they don't the like facility. it, it is associated as Yeah, a punishment. yeah. But if they enjoy it, I mean, there are, every dog is different. There Right. are dogs who don't really care. Yeah. त्यांच्या first day pasna they act बरोबर. as if amazing. Yeah. This is my favorite place. Correct. Obviously, but there are dogs who Yeah, are absolutely. petrified even on their 10th day. But Absolutely. obviously, they are a little more comfortable because they have associated with Correct. the person who's looking after them. They know की ठीक आहे. Right. होतं, मी येते. Yeah. कधीतरी. So how many pets at a time do you really have? We have a facility for 27 kennels. So Wow. 27 dogs Okay. at one time. So when you say kennels, are these like cages or what is it like? So it is an enclosed space. Okay. They are pretty spacious. They're like 5 Oh, by nice. 5 feet, 25 square Oh, okay, feet. okay. Big enough for a dog to move around. Right. And so, I mean, for us, kennels are safer because, I mean, not every dog is friendly with another Yeah. dog. So, just leaving them out in the open is Right. not a great idea always. Correct. So, obviously, this ensures that each dog
is safe in their Yeah. separate space. Absolutely. And we've noticed, like, whatever their reaction outside, once they're in the kennel, even if two dogs don't get along, they are sleeping soundly. Right. So that happens. So Oh, lovely. they learn that, you know, this space, Yeah. nobody's coming in, nobody's going out. It is basically like having your own bedroom. Right. The sort of comfort that you have. Yeah, That's absolutely. exactly what they end up Sure. associating. But like, you know, when you're talking, say 27 मधले 20 जरी kennels भरले असतील, that's like dealing with 20 pet parents who have 20 different requirements Yeah. for their pets. There are some parents who say ki we don't hug and cuddle our dog because that's not what dogs like. Some are like they need to be fed with the hand. Some Yeah. of them. How are you dealing with all these requirements? We kind of make it clear in the beginning. Acha, you are okay. We are very firm. Yeah. I think a lot of people get offended, but we are very firm from the beginning. Right. that, one, this is not their home. Right. You have to understand that, you know, things are going to be a little different Correct. from how you treat them at Yeah. home. They will get whatever nutrition that they need, whatever playtime, you know, enrichment Yeah. in terms of just course. exhausting them. Yeah. All of that is going to be, but you cannot expect us to go out of the way and, you know, do that with 20 times. Right. Like, just sit there just because the dog is not sleeping, go sit with them. Yeah. That is not expected. And the thing is, dogs eventually, so whenever dogs bark sometimes, Yeah. when they're in a kennel, say they're coming for the first time, they're barking for attention. The minute Yeah. you give it to them, what they associate as my bark is giving me Correct. attention. Correct. So we've learned that ignorance is bliss in terms of that you ignore a couple Absolutely. of times, they get to know that Yeah. I'm not getting away with this. Correct. Correct. So they relax. So, I yeah. mean, also, I think, you know, you need to learn to put some faith in where you're keeping your dogs, I think. And with Tales of the City, I think, you know, already while I'm speaking to these guys, I feel like, you know, these guys know their business. So, yeah, let the professionals handle this. Yeah. But tell me a little bit more about you. Are you guys pet parents? Do you have pets of your own? Well, I have. Okay. She does stay at Tales of the City. Oh, yeah, because okay. I mean that's where I am most Correct, of the time. So correct, then, yeah. yeah, when she is dawn of that place. Oh, I mean, really? Yeah, she does not allow. She's not okay with anybody else. Oh. And she tries to ensure that. Oh, this is okay. my So place. she is a... indie. She's Oh, an indie. okay. Well, interesting story. She actually just walked in the facility. one day. Really? Yeah, maybe when she was a month old, she crept in, and then we couldn't give her away. So Aw, she's how cute is yeah, that? she chose her place. How sweet. Kya baat hai. But you'll also have a pet shop Yes. within the facility. Yeah. Tell me a little bit about the kind of products that pets are having today. I know for a fact आपण जेव्हा लहान होतो तेव्हा म्हणजे पेट Scholarly शॉप streets. म्हटल्यावरती हां. आपण असे मासे बिसे घ्यायला जायचो तिकडे. Today a pet shop is a very different concept completely. I think सी ऍक्च्युली पेट शॉप मध्ये बघायला गेलं तर नॉर्मल गोष्टी भरपूर असतात. बरोबर. तुम्ही आमच्या पेट शॉपला आला तर आम्ही थोडंसं ओपन ठेवलंय आणि वेअर डॉग्स आर अलाउड. Oh. हा आमच्या okay. फॅसिलिटीमध्ये सगळ्या कुठे ठिकाणी बाकी डॉग्स dogs अलाउड are आहेत. allowed. ह्युमन्स आर नॉट अलाउड Humans may एव्हरीवेअर. not be allowed in some places. Yeah, या dogs are बट डॉग्स आर everywhere. अलाउड एव्हरीवेअर. सो ते आल्यानंतर तिकडं आमच्याकडे नॉर्मल प्रोडक्ट्स तर आहेत, पण विथ दॅट आमच्याकडे ह्युमन मर्चंडायझेस पण आम्ही तयार केले जे टेल्स ऑफ द t-shirts सिटी आणि- कडनं लाईक टी Oh. शर्ट्स अँड कॉलर्स थोडे कॉम्बिनेशन्स मध्ये काय आहे. Okay. आणि प्रत्येक फेस्टिव्ह सीझनला आमच्याकडे तसा स्टॉक येतो की पण एवढा डिमांड आहे का या गोष्टींना पेट हो. पेरेंट्सचा या yeah. They love म्हणजे coordinating with Oh. their yeah. म्हणजे थोड्या गोष्टी आम्हीच टाळतो की जास्त ह्युमनाइज नका करू. Ah. काही लोक त्या बाबतीत हे आहे. आहेत की मग ते सगळंच करतील But तसं. बरोबर. they encourage म्हणजे anyway they have a different emotion. करेक्ट So, करेक्ट ऍब्सोल्युटली. तर ते तेवढंच आहे. पण दिवाळीला स्पेशल कलेक्शन येतं हो. त्यांच्या कॉलर्सचं, त्यांच्या लिस्टचं वगैरे त्या बरोबर. सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि विथ द कॉर्डिनेशन जे टी शर्ट्स आमच्याकडे आहेत, लाईक एक टी शर्ट आहे की द डॉग फादर, Oh. ते आम्ही So तयार केलं. त्यांना इमोशनली बुस्टिंग साठी आम्ही भरपूर नाही. designs तर त्या केल्या. गोष्टी भरपूर त्या ह्यांनी केलेल्या आहेत. So तो एक आमचा ट्रेंडिंग आहे. बरोबर. आणि त्याच्या बरोबर बाकी सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ते फूड आहे, एक्सेसरीज आहेत, टॉईज आहेत. म्हणजे बरोबर. अशा गोष्टी सांगतो की माझ्या मुलाला मी 2-3 टॉईज त्या शॉप मधनं घेतलेत लहान असताना आणि आम्ही ते दिलेले आहेत. सो ते Right. इट इज लाईक सेम टॉईज
अ गुड क्वालिटी मटेरियल, बरोबर. आणि त्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टी तिकडे तशा चालतात. म्हणजे इनफॅक्ट मागच्या वेळी आम्ही गम्मत सांगायची तर आम्ही अभ्यंग स्नान केलं होतं कुत्र्यांचं Oh really? दिवाळीमध्ये. हो, आता या दिवाळीत परत येईल. ऑइल मसाज, किती ओट मिल स्क्रब आणि एन्जॉय पण करतात. And Diwali is the time when most people try like keep their pets at boarding because they Yes. have their own holidays and they go out. Yeah. Oh, नाही, हे cool. उलट होतं, लोक त्यांच्या कुत्र्याला घेऊन येत होते. Oh, for the अभ्यंग स्नान. अभ्यंग Oh. So it's स्नान. a, yeah, we It's a- promote it किती and then मस्त. आणि त्याचं किट वगैरे पण होतं की अरे वा, ज्यांना क्या करायचं. तर बात तशा आहे. गोष्टी आम्ही इनोव्हेटिव्ह शॉप मध्ये करत असतो काही ना काहीतरी. बरोबर सो त्या पद्धतीने लोक येतात त्या गोष्टी हे Correct. करायला. Correct. आणि एक सपोर्टिंग सर्व्हिस पण होती. जो माणूस येतो तो जाताना नक्की शॉप मधनं बघून काही ना काहीतरी त्यांच्या कुत्र्यांसाठी घेऊन जातोच. बरोबर. आणि आमचं असं एक लॉंग टर्म त्याच्यामध्ये आहे की जसं डिकॅथलॉन आहे तशा हो. पद्धतीचं वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट. Oh, that's such a good dream. म्हणजे खूप Oh. मोठं basically an ड्रीम आहे. experience center And for pets. Yeah. Oh, that would be That is- amazing. so we are So cool. थिंकिंग फॉरवर्ड की तसं सुरू व्हावं बरोबर. आणि सगळ्या गोष्टी फक्त त्यांच्या असाव्या आणि यू हो. जस्ट कम विथ युअर पेट अँड एन्जॉय. क्या बात है, superb, that's amazing. Do you have like a vet on call? Do you have a vet on your at your facility? Not at the facility, but on call. You do have. Yeah. Yeah, that's probably one So- of the questions pet parents might ask you all too. And But he's very close, so if in case of any emergency, we Right. can directly just pick up the dog and oh, super. take them. Tales of the City के founders मेरे साथ इस वक्त, out of 6, 2 of Out them of are 6, here yes. in our Fever studio, and we're talking about their facility which is at Karvenagar near Cummins College, and you know, so happy to see you guys actually. But like you said, you know, आपण जेव्हा grooming बद्दल बोलत होतो, you said that you know the training sort of passes on from one to the other. Pet केअर किंवा ॲनिमल वेलफेअर साठी असं काही कोर्स आहे का, जरा ग्रॅज्युएशन प्रोग्राम और इन टर्म्स ऑफ लर्निंग कोणाला जर फ्युचर सो बनवायचं असेल? ऍक्च्युली फ्युचर आणि करिअर याच्यामध्ये भरपूर आहे, पण इंडियामध्ये विचारायला गेलं तर आता या रिलेटेड काही नाहीये. तुम्ही अब्रॉडला गेलं तर देर आर सो मेनी कोर्सेस, बरोबर. डिग्रीज अँड डिप्लोमाज आर देअर, Oh. बट इंडिया नाही, असं फॉर्मल ट्रेनिंग नाही काही नाही आहे. आणि मी खरं सांगेल की जी यंगस्टर्स आहेत जे आता पेट पॅशनेट आहेत त्यांनी हो. नक्की या करिअरचा विचार करावा, बरोबर कारण याच्यामध्ये तेवढं स्ट्रॉंग ह्युमन रिसोर्सेस नाहीये. बरोबर आणि म्हणजे याच्यातले वेजेस बघायला गेले तर ते खूप हाय आहेत. आय बरोबर. डोंट माइंड टू गिव्ह यू नंबर्स या की एक डॉग वॉकर महिन्याला मिनिमम 1 लाख रुपये कमवतो. वाव आणि तो डॉग वॉकर का आहे तर लोकांना आळस आहे की त्यांच्या कुत्र्याला त्यांना चालवायचं नाही आहे. सो लोक दिवसेंदिवस आळशी होत जाणार आहेत आणि पेट्स वाढत जाणार मला आहेत. ऍक्च्युली वाटत होतं एक कुत्रा मी घेतला तर ऍटलीस्ट त्या निमित्ताने मी वॉकला जाईल. इनिशियली होतं आणि मग नंतर इट बिकम्स अ टास्क. अनफॉर्च्युनेटली दॅट हॅपन्स अ लॉट. आणि इन अ सिरियस वे ग्रूमिंग जो करतो त्याला एक्सपर्टीज असणं गरजेचं आहे. बरोबर की ते जे बरोबर, तो जे yeah. सीझर्स वगैरे हँडल करतो हो. ते प्रॅक्टिस नसेल तर ती इंजरी म्हणजे डॉगला होऊ शकते, किंवा बरोबर. कॅट असेल तर कॅटला होऊ बरोबर. शकते. किंवा न्यूट्रिशन्स हा एक त्याच्यातला मुद्दा आहे की जो पेट पॅरेंट डॉग जस्ट हो. अडॉप्ट करतो किंवा घेतो तर त्याला माहिती पाहिजे की आपल्या डॉगचे फूड हॅबिट्स काय आहेत, बरोबर. हस्कीला काय चालतं काय नाही चालत. लॅबला आपण जेनेरिक आता बघितलं तर आंबा खातोय का, दिला हे खातोय का, तर ते माहिती पाहिजे. बरोबर. त्याच्यासाठी एक सिरियस न्यूट्रिशनिस्ट पाहिजे. वेट असिस्टंट खूप गरजेचे आहेत. जे आमचे ओळखीचे वेट आहेत पुण्यातले टॉप मोस्ट, त्यांना प्रॉब्लेम येतो की त्यांच्याकडे असिस्टंट नाहीये. जेव्हा सर्जरी करायची असते किंवा काही इश्यूज असतात त्यावेळी त्याला होल्ड करणं, तर कित्येक लोकांनी त्यांच्या घरातल्या काही मेंबर्सला ट्रेन करून ठेवले की निदान ते तरी राहतील, कारण हे 6-6 महिन्यांनी पळून जातात, यांनी सॅलरी जातात. बरोबर, ती एक बरोबर. करिअर आहे. लॅब असिस्टंट आहेत, लॅब्स, तर एन नंबर ऑफ करिअर्स आहेत जर आपण लिस्ट काढली तर. Correct, correct. आणि ही इंजिनिअरिंग सारखी निघेल आणि ही तेवढीच जास्त डीप डाऊन आहे. हो. आणि त्याच्यामध्ये इंडियामध्ये हे करिअर आता नेक्स्ट लेवल आहे. म्हणजे आपण ही बरोबर. पुण्याची गोष्ट करतोय, तुम्ही दिल्लीमध्ये बघितलं तर तिथं पार्लर असतात, तसं पार्लरच्या शेजारी ग्रूमिंग पार्लर आहे. ओ बरोबर हा, मग ते दोघं एकत्र या. जातात, एक इकडे जातो एक इकडे जातो. सो येस, खूप सिरियस करिअर आहे आणि बरोबर. इंडियामध्ये त्याचं अकॅडमिक्स नक्की लवकर सुरू व्हावं अशी आमची इच्छा आहे. आणि या, आम्हालाही absolutely. त्याच्यामुळे ट्रेन लोक मिळतील की जी आम्हाला ट्रेन करावी करेक्ट. लागतात. आय वॉज तेच मी तुम्हाला विचारणार होती, टू रन अ फॅसिलिटी लाईक दिस, टू गेट स्टाफ, कुठून Yeah. आणताय तुम्ही, हाऊ आर यू गेटिंग दीज पीपल, अँड लाईक Word of दॅट mouth. चॅलेंज? ऍक्च्युली पहिले सर्वात मी सांगतो, आमचे 6 फाउंडर्स पैकी एक फाउंडर इकडे आहे. मी, माझी बायको त्याच्यातली फाउंडर आहे. Okay. अँड जस्ट यांच्या बरोबर असतो मी, Right. माझी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी. पण हे लोक तेवढं त्याच्यावर लक्ष देतात आणि आमच्याकडे जी मुलं आली आहेत त्यांना यांनी ट्रेन केलंय आणि ते अशा पद्धतीने ट्रेन आहेत की आता एक सर्वात चांगली गोष्ट सांगायची तर जेव्हा
पेट पॅरेंट त्याचा डॉग सोडायला येतो हो. त्यावेळी तो जो हँडलर आहे त्या स्पेसिफिक हँडलरकडे तो धावत जातो. बरोबर. सो ते कनेक्शन त्यांनी त्या डॉग बरोबर तयार केलेलं आहे. Nice. आणि हे कनेक्शन झालं असेल तरच ती गोष्ट तिथं तो बरोबर. नीट राहू शकतो, तो सेफ आहे हे हो, महत्वाचं आहे. जसं तुम्ही तुमच्या मुलाला कुठं पाळणा घरात सोडत असाल तर हो. तुम्ही तो कम्फर्ट बघता, हा कम्फर्ट तो डॉगही बघतो आणि पेट पॅरेंट्सही बघतो. बरोबर. तर हे यांनी शिकवलंय, हे तेवढे पॅशनेट होते म्हणून हे ते शिकवू शकले. Correct. पण जर ते नसेल आणि हा फक्त बिझनेस म्हणून बघितलं तर मग नाही, मग एज्युकेशन पाहिजे, मग तुम्ही बरोबर. जी 2 माणसं ठेवतायत त्यांना काळजी पाहिजे आणि इट्स अ लाईफ स्टॉक, म्हणजे त्याला काही होता कामा नाही हे खूप बरोबर. गरजेचं आहे. सर्वात मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की आम्ही हॉस्टेल चालवताना एक सतत भीती असते की आपल्याकडे ते मूल आहे आणि त्याला काही होता कामा नाही, कारण बरोबर. खूप मोठा प्रश्न आहे. Absolutely. एखादं नॉर्मल गोष्ट असणं आणि हे, तर त्यामुळे ह्याच्यामध्ये ट्रेनिंग आणि ट्रेन मॅनपॉवर असणंच खूप गरजेचं आहे कुठल्याही एका गोष्टीसाठी. ऍब्सोल्युटली. अँड आय रिअली थिंक की ह्या जनरेशनला तरी दे आर वेल अवेअर ऑफ ॲनिमल्स, पेट्स. आय डोंट थिंक आपल्या वेळी तरी आय थिंक 8 out of 10 kids would be scared of animals. Yes. Yeah. ह्या जनरेशन मध्ये they want a pet at home. So I think that if there was no demand for a course or an academy, I think today there is. नाही, आणि आम्हाला याच्यातलं एक सांगतो की आमच्याकडे जे पेट पॅरेंट्स येतात त्यातले खूप काही डॉक्टर्स आहेत, MBA आहेत, चांगल्या मोठ्या कंपनीत बरोबर. आहेत, तर ते आम्हाला विचारतात. आम्हाला ऍक्च्युली हा थॉट तिकडून आलाय खरं सांगायचं तर अकॅडमीचा, की अरे हा तुमच्या ह्याच्यात काही करिअर नाहीये का? तर म्हटलं आम्हाला कळलं नाही. म्हणजे तुम्ही कसं हे सुरू केलं? तर म्हटलं काही नाही, असं पॅशन होतं आणि सुरू केलं. तर मग ह्याला काही ऑफिशियल एज्युकेशन नाहीये का? आम्हाला कळलं नाही. म्हटलं अरे ह्याला ना हेच आवडतं रे. तर मग माझा विचार आहे की ह्याच्यातच यांनी करिअर केलं तर इट इज मच बेटर ना. तर मग आम्ही रिसर्च करायला लागलो की ऍक्च्युली काय आहे, आणि मग आम्हाला कळलं की नाहीये इंडियामध्ये काही. पण तिथं खूप लिटरेट पॅरेंट्स पण आहेत की त्यांची इच्छा आहे की त्यांनी करावं. पूर्वी असं होतं ना, आपला मुलगा हे नाही करायला, आपण आता आम्हाला उलट दिसतं की नाही त्यांनी हे केलं पाहिजे. तर अशी डिमांड खूप आहे. लिबरेटिव्ह आहे आता की people are open to different career options, not the usual norms जे आपल्या maybe आपल्या काळात होतं तर. But I mean, let's hope. I mean, India is a very demand-based country, so demand आहे आता. So I think now I think it will. आणि डिमांड अँड तेवढीच गरज पण आहे. म्हणजे एक तर असं असतं की काही काही गोष्टींची डिमांड असते, पण ही गरज आहे. म्हणजे इट्स लाईक बेसिक नीड्स नाउडेज. जसं पूर्वीच्या काही होत्या त्यातली इट इज ऍडेड राईट नाव की ही गरज आहे, आणि त्या पद्धतीने तेवढं फॉर्मल एज्युकेशन आणि फॉर्मल गोष्टी मिळाल्या पाहिजे आणि सोसायटीकडनं पण तो एक्सेप्टन्स पाहिजे. तर तो त्या एज्युकेशन नंतरच तो एक्सेप्टन्स येणार आहे. बरोबर. सकाळचं पेटोथॉन होत आहे इन ऑक्टोबर, 20th October. सो इट्स अ किलोमीटर वॉक विथ युअर पेट, राईट? अशी काही बॉन्डिंग एक्सरसाइजेस आहेत का ॲज अ बोर्डिंग फॅसिलिटी, एज somebody who's been in the industry for so long, somebody who's a new pet parent? What are the other activities that you think is great for like pet owners and pet parents and pets to do together? Like this is a great initiative, Petathon. Yeah. So I mean, at our facility we used to organize an event called Paw Social. Okay. Which was basically like people bringing their pets. We had about I think 20 to 30 dogs who would come at one time, right, just to get your dog used to being around other dogs, right. So आता त्याच्यात पण तेच आहे की किती लोक हातात घेऊन फिरणार. So we have an agility park as well, so we would just make them run the course with their dog, time them, and then have a little sort of healthy competition. So yeah, I guess it makes like for Holi we have a Holi party in the swimming pool. Yeah, in the swimming pool. So where you can bring a group of dogs and then just enjoy nice. So yeah, I mean these are activities that you can. Again in दिवाळी की नो क्रॅकर दिवाळी जी आपण म्हणतो, सर्वात जास्त दिवाळीमध्ये फटाक्यांचा त्रास यांना होतो. सो यू गो विथ युअर पेट समवेअर आणि तिथं तुम्ही ठरवा की नॉन पोल्युटेड दिवाळी वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट विथ आवर पेट. सो ते एक आहे की ते एक होऊ शकतं, आणि ग्रुप्स करून लोक जातात की ज्यांच्याकडे पेट्स आहेत, तर ती एक खूप रेग्युलर ऍक्टिव्हिटी लोक करतात. ती केली तर इट्स गुड. करेक्ट. वाव, दॅट्स अमेझिंग. आय थिंक फेस्टिव्ह सीझन पण आपला चालू आहे सध्या. सो talesofthecity.in ह्यांचं इंस्टाग्राम हँडल आहे. I think festive season मध्ये if you're a pet parent, definitely you should try out some of the stuff. I think Abhyanga Snan is something that has definitely caught my attention. I'm telling every friend of mine about it. You should too. And thank you so much, Shreya and Bhagyesh. Such a brilliant idea and such a beautiful way of contributing to this pet world. And all the best for all your other endeavors and all the other things that you guys want to do. Thank you to Fever and Minal, and again thank you to Sakal.
दॅट दे आर सपोर्टिंग टू दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्ह की ते जास्तीत जास्त वेळा व्हावं आणि एक पेट पॅरेंट्सला पण एक असा इव्हेंट मिळावा की जिथं दे कॅन कम अप एन्जॉय हॅव फन. ऍब्सोल्युटली. त्याच्यासाठी सकाळ पेटाथॉन येतोय 20th ऑक्टोबरला अँड देन ऑफकोर्स वी हॅव द अल्टिमेट पेट गाला द सकाळ पेटोपिया हॅपनिंग इन नोव्हेंबर अँड ऑल ऑफ दॅट इन्फॉर्मेशन यू विल गेट ऑन दिस शो ऑन फीवर 94.3. इट्स कॉल्ड सकाळ पेटोपिया powered by Sakar Media. An initiative by Sakar Media.